диверсионных групп с участием иностранных наемников. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов. Среди них 65 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины, 56 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, БУК-М1 и ОСА, 59 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата. В рамках СПЧ по положению с правами человека в этой стране. Добавим сюда наблюдательную миссию ООН по правам человека на Украине, которая все эти годы собирает и обобщает информацию о том, что там происходит. Это делает создание нового механизма по расследованию бесполезной траты средств, которые можно было бы направить на помощь простым гражданам Украины. Однако все это вряд ли заботит авторов резолюции, использующих любые средства для того, чтобы возложить всю ответственность за происходящее на Украине на Россию. В этой связи мы просим поставить проект резолюции на голосование и будем голосовать против этого документа. Призываем делегации также выступить против этой инициативы. Господин председатель, только что прошла минута молчания, против которой мы ничего не имеем. Считаем, что любая человеческая жизнь бесценна и требует от того, чтобы они помнили. Надеемся, что почти в память всех погибших на Украине в этот момент зал, хотя бы и присутствующие в нем дипломаты и представители управления Верховного комиссара ООН по правам человека, наконец вспомнили о тысячах замученных. Général a été approuvé par l'Union européenne dans son ensemble. L'Union européenne souhaite tout d'abord féliciter et témoigner de sa solidarité et de son soutien à la délégation ukrainienne qui travaille dans des circonstances très difficiles et sous d'extrêmes pressions. Dans l'épreuve, vous avez fait tout votre possible pour tenir compte des préoccupations et des demandes de vos partenaires du monde entier afin de présenter un texte équilibré et de permettre à davantage de délégations de le coparrainer et de voter oui. Monsieur le Président, la position de l'Union européenne est désormais bien connue. Il n'y a qu'un seul agresseur dans cette guerre, c'est la Russie. Pas l'OTAN, pas l'Europe, pas l'Ukraine. La Russie doit être tenue responsable de ses actions. Malgré les appels de la communauté internationale, l'offensive russe s'intensifie au point de bombarder la centrale nucléaire civile de Zaporijia au risque de conséquences effroyables pour l'Ukraine, l'Europe et le monde. La résolution qui nous est présentée crée une commission d'enquête qui examinera toutes les violations et tous les abus des droits de l'homme et les violations du droit humanitaire international dans le contexte de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. L'Union européenne soutient pleinement la création de cette commission et espère qu'elle sera opérationnelle dès que possible. Pour ces raisons,
Les États membres de l'Union européenne qui sont membres du Conseil voteront oui à la résolution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Tiene la palabra Alemania. Thank you, Mr. President. Germany aligns itself with the EU statement. Yesterday's debate sent a very clear signal. The vast majority of member states condemn the Russian aggression against another state and a member of this Council. The concern about the dire human rights situation caused by this aggression is close to unanimous. The Council has been clear and strong in its condemnation in a practically unprecedented manner. In her statement, the High Commissioner for Human Rights pointed out the grave human rights violations committed by the Russian forces. Those are the facts. The distortion of the truth and misinformation campaigns of one delegation must not remain unanswered. In this regard, I commend the mission of Ukraine, Ambassador Yevgenia Filipenko, and all her staff. Their courage and professionalism in these days impresses all of us. Mr. President, the territorial integrity and sovereignty of a UN member state is at stake. Fundamental principles of the UN Charter, international humanitarian law and human rights law have been violated. The country in whose territories those violations are committed is requesting the establishment of a commission of inquiry in order to ensure accountability. Let us follow this request. Germany fully supports the establishment of a commission of inquiry and the resolution we are voting on today. We call on all members of this Council and the United Nations to support this call. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Países Bajos. Thank you, Mr. President. The Netherlands aligns itself with the general comment delivered by France on behalf of the European Union. Mr. President, the world is faced with a unique and difficult challenge. Global peace is at stake. This requires a careful and unified response. Before us today is a strong resolution that condemns the Russian aggression and reflects the gravity of the situation. The Netherlands will vote in favor of the resolution. And we will do so because the resolution contributes to international monitoring and ensures accountability through the creation of a commission of inquiry, with a strong mandate to collect and consolidate evidence of violations and abuses. The establishment of this commission of inquiry is a crucial step towards accountability and the prevention of impunity. We commend Ukraine for the transparent and inclusive manner in which it led the negotiations carried out under very difficult circumstances. We expect the international community to continue to be united in its condemnation of the Russian aggression and its commitment to resolving the crisis through peaceful means. And therefore, we call on all members of this Council to vote in favor of the resolution. I thank you, President. Gracias. Tiene la palabra Polonia. Madam High Commissioner, Madam Deputy High Commissioner, Madam Assistant Secretary General, colleagues, Poland aligns itself with the general statement delivered by France on behalf of the European Union and wishes to add some remarks in its national perspective. From the very beginning of the ongoing Russian military aggression against Ukraine, Poland condemns Russian actions in the strongest terms. We are shocked by the increasing human impact already amounting to hundreds of civilians killed and injured, and over 2 million of displaced persons, including 1 million of refugees. As the Polish Foreign Minister Zbigniew Rau said in this very Council 2 days ago, this unprecedented armed attack by Russia destroys the foundation of the existing security architecture and constitutes a flagrant violation of international law, including the United Nations Charter. It is openly confirming our worst fears that Russia holds human rights in complete disregard.
What we have seen in the recent days is inconceivable for a peaceful and safe world. A state, permanent member of the United Nations Security Council, as well as a member of this council, has invaded an independent state and, with cold blood, attacked its citizens, including women and children. It seems that tragedies of the past 20th century world are emerging. We cannot remain passive while facing these atrocities. Today it is crucial to stop the aggression and to prevent the aggressor from committing further violations of international law, including humanitarian law and human rights law. This is why Poland strongly supports the resolution situation of human rights in Ukraine stemming from the Russian aggression tabled by Ukraine. This resolution focuses on the critical human aspect of the Russian aggression, but also proposes to establish a commission of inquiry to investigate all human rights violations and abuses related to this aggression, and to collect the evidence with a view to bring the perpetrators to justice. This is of crucial importance for us, for this Council, to make this happen. And for these reasons, Poland will support the resolution, will vote in favor of this resolution, and respectfully ask all the other members of this Council to do so. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el Reino Unido. Mr. President, 4 years ago today, Russian military intelligence officials carried out a chemical attack in the British city of Salisbury. Today, we see Russian forces attacking a nuclear energy plant in Ukraine. There is no limit, it seems, to the actions of President Putin's regime. This week we have seen an unprecedented show of unity by the international community. In the UN Security Council, in the UN General Assembly, and today, I hope, here in this Council, of which we are a member. And I wanted to pay tribute to our Ukrainian colleagues who, working in the most difficult personal and professional circumstances, as they think of their loved ones under attack from missiles and bombs and tanks and the streets of their homeland, have risen with the greatest professionalism to work with all of us to ensure that today this Council speaks out in the clearest possible terms in support of the very principles on which this organisation was founded, in support of the Charter, in support of international law, in support of territorial integrity, in support of sovereignty, in support of democracy, in support of human rights, and in support of fundamental freedoms. The freedom for a country to choose its own destiny. I urge all our fellow members of this Council to join with us to support Ukraine in this hour of need and to support the draft resolution in front of us. Thank you very much. Gracias. Tiene la palabra Lituania. Thank you, Mr. President, Madam High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen. Lithuania fully supports the statement delivered earlier on behalf of the European Union. And Lithuania, in the strongest possible terms, condemns Russia's open, large-scale aggression against independent, peaceful... Вітаю всіх. Je vous salue ici. З самого початку у нас дуже багато важливих новин. Nous avons beaucoup de nouvelles importantes. Але я хочу скористатися нагодою, щоб висловити наше захоплення мужністю ваших колег, французьких журналістів. Je voudrais profiter tout d'abord de cette occasion pour exprimer mon admiration devant le courage de vos collègues, les journalistes français. Таких видань, як Le Monde, Le Figaro, France Inter, RTL. Des journalistes du Monde, du Figaro, de France Inter, d'RTL. France Info. France Info. BFM. BFM. LCI. LCI. TF1. TF1 et RFI. West France. Це мужні люди. Ce sont des gens courageux. Які
знаходяться під обстрілами, щоб давати об'єктивну інформацію французькому народу. qui sont aujourd'hui sous les tirs afin d'apporter une information objective aux lecteurs, au peuple français. Честь і слава. Gloire et honneur à eux. Переходимо до новин. Ви знаєте, що центральна новина цієї доби – це обстріл і бомбардування Запорізької атомної електростанції. Passons maintenant aux nouvelles. Vous savez que la principale nouvelle de cette nuit, c'est les tirs, le bombardement dont a été objet la centrale de Zaporizhzhia. Я хочу, щоб ви зараз, щоб ми почали з просмотру відео. Je voudrais que nous commencions par le visionnage d'une vidéo. Тому що воно буде гарною ілюстрацією до того, що буде далі. Parce que cette vidéo servira d'illustration parfaite de ce qui se passe sur cette centrale atomique. Значить, вибачте, ви можете трошки... Est-ce qu'on peut juste laisser un peu de Ви place? бачите місто Енергодар. Vous voyez la ville d'Energodar hier. Це цивільні люди, населення. C'est la population civile de cette ville яке вийшло зупинити. qui est sortie pour arrêter l'envahisseur. Колону військових Російської Федерації. La colonne des militaires russes На шляху до атомної станції. qui avançait sur la centrale. Ви бачите, що вони йдуть без зброї. Vous voyez que les gens avancent non armés. Далі. Саша, це зараз? Dans le nord, c'est Tchernihiv. C'est Energodar. La ville d'Energodar, la ville de la centrale, donc la population civile résiste. Це люди зупиняють російські війська на підступах до електростанції. Ce sont les gens qui arrêtent l'avancée des forces russes sur la route de la centrale. Це ви бачите кадри атаки. Ce sont les images de l'attaque. Ракета потрапляє в робочий корпус Lorsque енергоблоку. la fusée touche la salle des machines du bloc énergétique. Зупиняйте. Вибачте, ми не мали часу якісно підготуватися. Там мають бути кадри, де по беззбройним людям почали стріляти. Malheureusement, faute de temps, nous n'avons pas pu monter toutes les images. Donc il y a aussi des images des habitants paisibles qui essuient les tirs. Закидувати гранатами. Donc, contre lesquels on jette les grenades. Людям повідривало ноги, руки. Il y a eu des blessés avec les amputations des jambes et des bras. І, звісно, таким чином вони отримали доступ до станції. Et c'est par ce moyen que les Russes ont eu accès à la station. Donc ça, c'est les caméras de vidéosurveillance de la centrale. Значить, щоб ви розуміли, що це означає. Qu'est-ce que cela veut dire? На цій станції 6 блоків. Да? Cette centrale a 6 blocs. В Чорнобилі спалахнув один, зірвався один. Pour rappel, à Tchernobyl, c'est un bloc qui a sauté. Уявляєте собі, що було б, якби вибухнуло 6 блоків. Vous laissez imaginer ce que cela aurait donné si les 6 blocs avaient sauté.
Президент Зеленський сказав, що це була б катастрофа для всієї Європи. Président Zelensky a dit que cela aurait été une catastrophe pour toute l'Europe. І саме тому, ви знаєте, що вночі прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон скликав позачергову Раду національної безпеки ООН. Раду безпеки ООН. Et c'est la raison pour laquelle cette nuit, Boris Johnson avait convoqué d'urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. Разом з тим, це частина підступної тактики окупантів. C'est une partie de la stratégie perfide de l'occupant. Вони захопили спочатку Чорнобильську станцію. Ils ont d'abord pris la centrale de Tchernobyl. Для того, щоб створити там командний пункт угрупування військ. Afin de créer là-bas l'état-major de commandement des armées. Але в Чорнобилі цей командний пункт було ліквідовано. Mais à Tchernobyl, ce commandement a été liquidé. Розрахунок був на те, що наша авіація і наші ракети не будуть стріляти по Чорнобилю. І тому вони в безпечній зоні створювали собі командний пункт. Le choix de Tchernobyl était dicté par le calcul que les forces armées ukrainiennes ne tireraient pas sur Tchernobyl, hésiteraient à tirer sur Tchernobyl et que donc ce serait un site sécurisé. Тому ми атакували їх з землі. C'est la raison pour laquelle nous avons attaqué par le sol. Знищили цей командний пункт. Nous avons détruit ce commandement. І при цьому було вбито найменше одного генерала російської армії. Et on a tué au moins un général de l'armée russe, Це, qui до a eu des речі, pertes. підтверджено російськими ЗМІ. Ce qui a été confirmé par les masses-médias Еще russes. медленно надо идти. Так само вони діють зараз, тому що наступ іде з боку, зі Сходу. Ils agissent de la même manière aujourd'hui, puisque l'avancée se fait de l'Est. Їм також потрібен командний. Россию со звериной ненавистью. И видео, которое вызывает у вас шквал эмоций, на деле может оказаться цинично изготовленным фейком. Подача норм? Ты не в себе. Россию со звериной ненавистью. Видео, которое вызывает ваш шквал эмоций, на деле может оказаться цинично изготовленным фейком. Теперь я задаю этот вопрос с особым смыслом. Сейчас Запад давит на Россию со звериной ненавистью, и видео, которые вызывают у вас шквал эмоций, на деле могут оказаться цинично изготовленным фейком. Видели видео? Теперь я задаю этот вопрос с особым смыслом. Сейчас Запад давит на Россию со звериной ненавистью, и видео, которые вызывают у вас шквал эмоций, на деле могут оказаться цинично изготовленным фейком.
Я должен из света не выйти? Давай пройдемся еще раз. Извини, сейчас я все вырублю на всякий случай. Все вырублено на всякий случай. Давайте, поехали. Давай, тишина, поехали. Видели видео? Теперь я задаю этот вопрос с особым смыслом. Сейчас Запад давит на Россию со звериной ненавистью. И видео, которое вызывает у вас шквал эмоций, на деле может оказаться цинично изготовленным фейком. Дубль. Может, я... Видели видео? Теперь я задаю этот вопрос с особым смыслом. Сейчас Запад давит на Россию со звериной ненавистью. И видео, которое может вызвать у вас шквал эмоций, на деле может оказаться просто цинично изготовленным фейком. Давай с пришага, может, сделаем. Ильдарчик. Давай с пришага. Ну давай. Что, стать ровно сразу? Ладно, давай. Видели видео? Видели видео? Теперь я задаю этот вопрос с особым смыслом. Сейчас Запад давит на Россию со звериной ненавистью. И то видео, которое может вызвать у вас шквал эмоций, на деле может оказаться просто цинично изготовленным фейком. Может, еще разок?